Ngiyanibingelela bazalwane ngegama lika Jesu Kristu. Ngithanda ukubingelela uma umfundisi wami, ubaba umfundisi wami uNgubeni. Ngibingelele leadership yase Abundant Life Christian Center. Ngibingelele obaba, ngibingelele abantu abasha, ngibingelele omama, ngibingelele abantu besifazane ngenyanga yabantu besifazane. Amen. Sibonga uNkulunkulu ukuthi enzile ithuba kulenyanga ukwazi singomama uba sikwazi ukuthi sishare lo kasiphathise kona. Namhlanje ngizokhuluma ngengathintwa isiqubulo sabantu besifazane eSouth Africa esithi wathinta abafazi wathinta imbokodo. Ngokubona kwami isiqubulo lesi ngiyakholwa abantu besifazane abakholwayo ukuthi sisuke sisibhekise kuSathane, sisuke singasibhekisanga kubantu besilisa. I believe ukuthi abantu besifazane abeza nalesiqubulo bebekhulumela embusweni weapartheid. So we thank God ukuthi uNkulunkulu wabapha ukuhlakanipha isaphuma kuapartheid. Namhlanje ngendlela esekungakhona, I remember it was months or years ngizwa isiqubulo ku social media esithiwa #men-are-trash. And uma sikhuluma kanjalo sithi men are trash, sinika uSathane izikhali zokuthi asidestroye thina abantu besifazane. Manje ke singabantu besifazane, especially if siyakholwa sisindisiwe, lithi izwi likaNkulunkulu amandla okufa nokuphila asolwimini lwethu. So singabantu besifazane siyavuma ukuthi abantu besifazane most of the time bangama victims of rape, bangama victims okubulawa, but thina abantu besifazane sikholwayo asikhulumeni ukuphila, ngoba the moment sithi men are trash sinikeza uSathane izikhali ukuthi si destroy. And I don't believe ukuthi singathi men are trash kanjani, ngoba la sizalwa khona kuma-families wethu we have abantwana besilisa, we have abobaba bethu abasizalayo, we have brothers, sinamadodana wethu. So whatever sikhulumayo mele sibe nokuhlakanipha. So namhlanje ukuthi bantu besifazane asihlakaniphisaneni. Izwi likaNkulunkulu elangithinta mhlambe singalifunda today is Genesis chapter 3 verse 6. Ngicela ukulifunda. Is Genesis chapter 3 and siya ku verse 6. Lithi la kukhulunywa uNkulunkulu eqeda ukudala umhlaba wenza owesilisa wenza nowesifazane. Lapho ke sekwenzeke konke inyoka yalinga umuntu wesifazane. Then verse 6 yakhona ithi owesifazane ebona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa nokuthi uyabukeka emehlweni nokuthi umuthi unqanelekile ekuhlakaniphiseni wathatha izithelo zawo wadla wanika nendoda yakhe kanye nayo yadla. La bazalwane ukuthi owesifazane siyavuma ukuthi uSathane wasebenzisa umuntu wesifazane ukuthi singalaleli izwi likaNkulunkulu. Owesifazane wathi masekadlile sekathathile enyokeni wathatha wanika. Lesikhathi owesifazane edla inyoka imnikeza, lithi izwi likaNkulunkulu isono azange siconceive, but the moment owesifazane anika owesilisa wadla, uthe makaqeda umuntu wesilisa ukudla kulapho ke isono esafomeka khona saconceive khona. Ngakho ke bantu besifazane ukuthi kule nyanga from this day forward let us change, ngoba uSathane manje istrategy usitshintshile. In the beginning ku creation uSathane wasebenzisa umuntu wesifazane, because likhona izwi futhi ku Genesis chapter 3 verse 15 lapho uNkulunkulu esekhipha khona isiqalekiso. Singafunda uverse 15 wakhona uthi
uNkulunkulu makakhuluma isiqalekiso kowesifazane uthi ngizakubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe yona iyakucobhoza ikhanda lakho wena uyakulimaza isithende sayo. USathane knew ukuthi anyeke asakwazi ukusebenzisa umuntu wesifazane manje because uNkulunkulu ushilo ukuthi siyakucobhoza ikhanda lika Sathane. That is why uSathane now is using abantu besilisa ukuthi kube njani ukuthi thina abantu besifazane kube ngathi singama victim. Ngakho ke umuntu wesifazane asibuyele endaweni ngoba izwi likaNkulunkulu lithi asibambene negazi nenyama kephe sibambene nani nemibuso. So asisukume singani besifazane sithi Sathane wathinta abafazi wathinta imbokodo ngoba uma sisisho lesiqubulo sisisho ebantwini besilisa now we are fighting flesh and blood and umuntu wesilisa according to the word of God represent uNkulunkulu. So thina singobani ukuthi singabantu besifazane sithi men are trash kanti umuntu wesilisa uthenjiwe nguNkulunkulu. Ngakho ke bomama bantu besifazane amantombazane wethu asikhuleni ekumazini uNkulunkulu ukuthi sibe nokuhlakanipha. Yebo kubhlungu vele ukuthi bakhona omama abaluza impilo zabo khona amantombazane aluza impilo zabo asikuphikisi mara ukuthi asishayeni uSathane ngenduku zakhe asijikeni lento sijikisele kuye sithi Sathane uthinta abafazi uyithintile imbokodo. Ithizwe kaNkulunkulu ngokuba izikhali zethu zokulwa akusizwe ezenyama kepha ngayo uNkulunkulu zinamandla. Asithatheni lezo zikhali khona izwi ku-Ephesians elingibusisa kakhulu Ephesians chapter 6 verse 12 singalifunda Ephesians chapter 6 Ephesians chapter 6 verse 12 uPaul la ukhuluma ngezikhali zikaNkulunkulu lithi ngokuba asibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobo bomnyama bawomoya bobubi emkhathini. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi nalapho senifeze konke nime. Ngakho ke bazalwane bomama bama bathandekayo nabantu abasha amantombazane wethu asimeni ekumthembeni uNkulunkulu asingalwisi asingathathi izikhali esinazo ikhali zenyama bese sizibhekise ebantwini besilisa. uNkulunkulu umthembile umuntu wesifazane. uNkulunkulu uyazi ukuthi ufakene emntwini makathi uNkulunkulu wena wesifazane uyakucobhoza ikhanda lika Sathane. uNkulunkulu uyawazi amandla. So asibakhulekeleni abantu besilisa asibathwale ngomkhuleko uma wazi ukuthi noma ungamzalanga ngokwenyama umntana wesilisa but umakhelene wakho ukhona umntana wesilisa ehlobeni zakho zikhona bakhona abantu besilisa asibathwale ngomkhuleko sibasize ngoba ukuthi wathinta imbokodo wathinta umfazi wathinta imbokodo bese sibhokodana namadoda akusincedi ngalutho. Thina sibizelwe ekunxuseni likhona ivesi elingibusisa kakhulu kuSamuel elikhuluma ngoRispa. uRispa base bathathile abantwana bakhe babafana bawu2 nabanye bathatha babulawa baceda bahengwa kuthiwa uRispa wahlala edwaleni uthe makahlele edwaleni waphebeza izinyoni zezulu emini waphebeza ilwane ebusuku ukuthi zingadli idumbu zabantwana. Njengabantu besifazane sibizelwe ukuthi asiphebeze yonke imimoya kaSathane. uSathane ayithwese abantu besilisa ngoba akekho umuntu onormal ongasuka nje acabanga intembi ukwenza umuntu into embi ngoba iBhayibheli lithi senziwe ngomfanekiso likaNkulunkulu. Nikhumbule ukuthi uSathane uphumele to destroy lokhu uNkulunkulu akudalile lokhu uNkulunkulu akwenzile. Ngakho ke bantu besifazane nathi asingaqubuli njengabantu abasezweni esithi wathinta abafazi wathinta imbokodo okukhona nje ukuthi asemadolweni sithi baba siyavuma sonile thethelele izono zethu thethelele isono sethu sithethelele njengomama on behalf of abantu besilisa ngoba uma senza kanjalo uma sikhuluma
uma sikhuluma ukuphila siyakuthola ukuphila, kepha uma sikhuluma ukufa siyothola ukufa. Kulesikhathi samanje we thank God ukuthi yebo icorona ifikile, icorona ikhona, but uNkulunkulu bekazi ukuthi kahle kahle usifuna endaweni la singadependanga kubafundisi bethu, la singadependanga kumzalwane. uNkulunkulu ukufuna uyi-one ukuthi uma sezizwa lenkulu ukuthi abantu bayashona left and right and center, but uye emadolweni uthi baba ngiyabonga ukuthi usasigcinile and ngiyabonga ukuthi usazogcina nabazalwane bami. Thina kwesinye isikhathi uPaul uthi izwi likaNkulunkulu lithi ukufa kuyinzuzo, ukuphila lithi kuphila kunguKristu, ukufa kuyinzuzo. Uma sesishonile asiluzi lutho, noma siphila angithi ngoba siphila sikuKristu. So singabomama, let's learn ukuthi asiyeni ezwini kaNkulunkulu and dig deep, silifunde, singafundi iverse, sifunda ama chapters so that we understand ukuthi kahle kahle uNkulunkulu uthini. Ngithintwa indaba kaJehoshaphat ebhekene nempi yaseSyria. Impi ama-Amoni amhlasela, impi inkulu kunayo impi, kunalempi yena anayo. uJehoshaphat wabiza uJuda wonke noIsrael neJerusalema lonke, lathi asifuneni ubuso kaNkulunkulu. Ngithintwa umthandazo kalobaba lo mthandazo awawukhuluma, mhlambe singaya evesini leka i2 Chronicles is chapter 10 verse 4. Umthandazo kalobaba uyangibusisa kakhulu. uJehoshaphat la uthi uNkulunkulu wethu awuyi kubahlulela na ngokuba asinamandla ebusweni balesi sixuku esikhulu esisifikeleyo, futhi asazi ukuthi siyakwenza njani, kodwa amehlo ethu akuwe. Singabomama asifundeni ukuthi sibhekise amehlo ethu bomama, singabantu besifazane asifunde ukubhekisa amehlo wethu kuJehova, ngoba isixuku sona sikhulu. Abantu besifazane babulawa left and right and center, amantombazana wethu arejwa left and right and center. Asiyeni kuNkulunkulu sithi na kuNkulunkulu isixuku sikhulu, kepha thina amehlo wethu akuwe. Singabantu abesifazane asifunde ukuthi sifunde izwi likaNkulunkulu, ngoba kula khona kukhona imfihlakalo. uNkulunkulu ukhuluma ngezwi lakhe. Khona okunye ngingakubona kuma social media, lo muntu obhalile uye wathi anyeke uzo uthi uNkulunkulu uthulile kepha iBhayibheli lakho livalekile. Mawufuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma, wena njengomuntu omama zinika isikhathi. Siyavuma ukuthi sibhizi, siyasebenza ngapha, sibancedisa abantwana ngemsebenzi wesikole, mara sizinika isikhathi sokuthi sifunde izwi likaNkulunkulu, because without the word of God ayikho into esingayenza besiyaphumelela. And kulesikhathi esiphila kuso, isikhathi samanje, we need the voice of God, ngoba the moment uzwa ukuthi ngapha sekwenzeke lokhu, the spirit of fear siyafika. The minute uzwa ukuthi uzibani sekwenzeke lokhu, the spirit of fear siyafika kuwo. So ukuthi siqine enkosini nasemandleni ayo amakhulu, kumele sihlome izikhali zikaNkulunkulu. Lithi izwi kaNkulunkulu asithwale isigqoko sensindiso. Uma sesithwele isigqoko sensindiso bese sifaka isivikelo sesifuba sokulunga, ukuthi masiya kuNkulunkulu, uNkulunkulu uthi let us approach the throne of God with boldness so that we can obtain mercy. Manje bantu abesifazane, bomama, mantombazane, uma sazi nathi ukuthi impilo esiphila yamgculisa uNkulunkulu, siba nesibindi namandla kanjani ukuthi to approach the throne of God. Bese siyasho ukuthi Nkosi, naba abantwana bethu, naba abafana bethu, naba abayeni bethu, naba abobhuti bethu benza lokhu, sicela usithethelele ubasize. And okunye bantu besifazane, before sikhuluma ukuthi men are trash, we must know ukuthi there is a spirit behind that person osuka enzinto ephambene nezwi likaNkulunkulu. So njengabomama, as from today, let's say Satan wathinta abafazi, wathinta imbokodo, because enough
is enough. Abayeni bethu abanye badivorcile bashiya abantwana namakhosikazi, abafana bethu benza izinto ezisabekayo ngaphandle. Asithi Sathane, enough is enough, too much is too much. Wenzile kwanele. We say to this one, no, this is the end. Ukuthi ubhizi usihlukumeza. And futhi sikhumbulani kuGenesis ukuthi uNkulunkulu usinikile that power. Lithi siyakuchophoza ikhanda lenyoka. Uma uchophoza ikhanda lenyoka, ikhanda mama uchophoza ikhanda kusekuphelile whatever. Umzimba ngeke uzuwenze lutho ngaphandle kwekhanda. So bantu besifazane, let us stand ku position yethu. Isikhathi sokukhuluma izinto ezingasisi ndawo isikhathi siphelile. Mawuthathe ifone uthi ngifuna ukufonela umama uMpofu, fonela umama uMpofu umkhuthaze ngezwe. Mafuna ukuthatha ifone ufonela umama banibani, thathe umkhuthaze ngoba uma sihlele emadolweni, uma sihlele ezweni kaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu uyasebenza. Uyasazi isidingo sami. Angasho ukuthi mama uzibanibani, fonela umama uMpofu umkhuthaze bese izwi likaNkulunkulu li deep ngoba yile likwazi kufinyelela ku soul yomuntu, likhuluma nomphefumulo womuntu bese siyaphiliswa ngoba lithi izwi kaNkulunkulu senziwe saba izidalwa zikaNkulunkulu. uNkulunkulu uyasazi ukuthi sidingani. Is not about ukuthi sinani. Umyeni wami makakhuleka uye asho ukuthi uNkulunkulu asithembanga ama medical aid esinawo, asithembanga izimali esinazo ngoba kulesikhathi samanje secorona, whether you have money or you don't have money, abantu bayadlula emhlabeni. So sigcinwe emseni. So lo musa asingawuchaphazi sithi siphile esikhathi somusa singenza noma kanjani because uJesu, yebo uJesu kwenze konke, but asizifundise ukuthi asiphile ngokuthembeka phambi koNkulunkulu ngoba izwi kaNkulunkulu lithi sonke one day sizoma phambi kwesihlalo sobukhosi and sizozilanda one by one. Njengabantwana bakaNkulunkulu, njengabomama, sikhulisa amantombazane wethu thasabe uNkulunkulu. Namhlanje vele abantwana bethu they are rebellious, especially amantombazane uma siwasherela ngezwi kaNkulunkulu mhlamba bokuthi maybe lezinto as exist. This thing exists but asingaphela amandla. Let's talk life ngoba kufuneka umuntu. uNkulunkulu uthi ngifuna one that will stand in the game. Uthi ngibhekile kepha ngitholanga namunye. We thank God ukuthi igazi lika Jesu lisesenamandla ukuthi lidonsa amantombazane wethu ukuthi uma singama singomama sikhuluma ukuphila, sikhulume izwi likaNkulunkulu. We know ukuthi sizokwenza konke kwenzeke and these two bazalwane shall pass. Ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anenze kahle, uNkulunkulu isiphinde futhi sihlangane sizomdumisa without ama restriction, without ama mask, simdumise. Laba sebadlulile emhlabeni abafele enkosini sithi well done, nikulwile ukulwa okuhle, niligijimile ibanga lenu. uNkulunkulu anibusise bazalwane bami base Abundant Life. Umama uMpofu lo ngiyanithanda kakhulu. Till we meet again. Amen.